ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು. Yes, dear students, in this session we will come across problem of slum as an urban problem. Yes, emergence of slum. Slums refer to makeshift housing or shanties found especially in urban areas and are characterized by lack of basic facilities, squalor and overcrowding. There is no regular supply of water, electricity or proper sanitation facilities. Slums are generally built on government land that is lying unclaimed or vacant. They are mostly occupied by migrant workers, unskilled labor, domestic workers and other such persons who cannot afford proper housing in the cities. Almost 49% of the total population in Mumbai lives in slums, hence its widespread prevalence is unquestionable. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಮದ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಲಂಡನ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮುಂತಾದ ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರ ಪುನರ್ವಸತೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಗರಗಳ ಜೀವಂತ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. The figures relating to urban population living in slums are not accurately available. However, it is commonly accepted that nearly 1/5 of the total urban population in India lies in slums. The task force on housing and slum development appointed by the Planning Commission of India estimated that nearly 23% of over 3 crores persons as the urban slum dwellers in India. The proportion of the slum dwellers increased with the size of the urban population. Cities with less than 1 lakh population have 17.5%, cities with the population between 1 lakh and 10 lakhs have 21.5%, and cities having more than 10 lakhs of population have 35.5% slum dwellers. In the total population, the 4 metropolitan cities have around 50% of the total population living in slum now. ಸೊ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ, ಕಿಕ್ಕಿರಿದ, ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ, ದೋಷಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ವಾಸಗೃಹಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಎನಿಸುವ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರದೇಶವೇ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶಿಥಿಲವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಿಕ್ಕಿರಿದಂತಹ ಜನಸಂದಣಿ, ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಟ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 3 forces. One is the demographic dynamism of a city attracting more people from the rural areas offering greater potential employment. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2 ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 3 ಅಂಶಗಳು ನಗರಗಳತ್ತ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ನಗರಗಳ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಮೀಟ್ ದ ರೇಸಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್, the existing urban land policies that prohibit the access of the poor to the urban land market. The urban poor are left with no choice but to make or take shelter illegally on any available piece of land. A slum is the consequence of blight in the old parts of the city. The magnitude of the problem of slum is alarming. The Government of India, for purposes of the implementation of various schemes relation
to urban development has defined a slum area as follows. A slum area means any area where such dwellings predominate which by reason of dilapidation, overcrowding, faulty management and design of buildings, narrowness and faulty arrangement of streets, lack of ventilation, lack of sanitation facilities, inadequacy of open spaces and community facilities, or any combination of these factors are determinantal to safety, health or morale. These slum areas are also referred to as the blighted area, renewal area, grey area and lower income area. Michael Harrington says that in the face of rapid industrial urban growth in the technologically advanced, the capitalistic country like the USA, also there are such slums that at times are referred to as the other Americans. The conditions in slum are deplorable. The settlements are built in small congested areas near airports, railway lines and industries, rivers and other water bodies and markets. The settlements are built with whatever material people there can find, if corrugated sheets or gunny bags or polythene bags. This is not only unhygienic but also creates complications during monsoon when there is flooding during heavy rains. There is no regular supply of water through pipes. This makes obtaining clean drinking water very difficult. Used and dirty water is not properly disposed of through covered pipes but is just roughly directed away from the settlements. Since there is no proper sewage or waste disposal system, garbage is accumulated near the slums or thrown into the water bodies in case the slums are near a water body. There are no proper sanitation facilities and people tend to defecate in public. There is no regulated supply of electricity in slums, making living condition very poor. In conclusion, the standard of living is extremely poor. ಸೊ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಗರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕೊಳಕು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಆಗರಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ತೀರ ಕೆಳವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಕಡುಬಡವರ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಪಕೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಜೀವನದ ಕಸಬುಟ್ಟಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. The existence of such conditions make it easier for people living here to contract diseases and easily spread infectious diseases because many people live in close quarters. There is no regular supply of water through pipes. This makes obtaining clean drinking water very difficult. Used the dirty water is not properly disposed of through covered pipes but is just roughly directed away from the settlements. Since there is no proper sewage or waste disposal system, garbage is accumulated near the slums or thrown into the water bodies. In case the slums are near a water body, there are no proper sanitation facilities and people tend to defecate in public. There is no regulated supply of electricity in slums, making living condition very poor. So that in conclusion, the standard of living is extremely poor. The existence of such conditions makes it easier for people living here to contract diseases and easily spread infectious diseases because many people live in close quarters.